my favorite foundation, which is the Infallible 24-hour fresh wear. Sandali. I look like zebra or di. Parang miyembro ako ng ng isang tribu. Good humor. Say I'm out of my mind. Standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano ang ginagawa ko before anything else. So kung ano ang ginagawa ko para matakpan yung aking mga sumpa at panibagong sumpa sa aking mukha sa pamamagitan ng paglagay ng foundation. And this is how it goes. Parang nagre-reporting ako. Okay, so before anything else, naglalagay ako ng micellar air, skin breathe after I take a bath. So katatapos ko lang mag-shower guys, kasi may lalakarin ako. Pupunta ako sa Toyota para i-update ko yung aking payment sa aking sasakyan. So yun. So, maglalagay ako ng micellar air para ma-sure natin na talagang malinis na yung ating mukha. Like the usual thing that I do. Pero meron na akong mga parang changes na rin sa paglalagay ng foundation kasi meron na tayong kailangan na takpan. Okay, so same thing. Naglalagay ako ng Bello Intensive Whitening Kojic acid plus transamic acid micropilling toner sa aking mukha. So, as usual, inilagay ko siya alone to the palm of my hands and then pat it gently onto my skin. Hindi ko siya nirarab kasi ayoko ma-irita yung aking face. Next, very simple lang. Next na ginagawa ko is here. Naglalagay ako ng SPF 50 Plus Passion 21 Perfect Stick with tea tree oil in the shade of warm tea. So, ito siya. Warm tea, guys. Warm tea. Okay. So, ito yung nilalagay ko to serve as my color corrector. Kasi, ito lang I think yung very accessible sa akin kasi mabibili ko lang siya sa every department, sa mga department store, sa mga booth ng Passion 21. So, makikita nyo rin dyan yung ganitong product. So, I think 2 times darker siya sa aking skin color. So, this is perfect to cover the spots or my chicken pox scars. Like so, ganito siya. So, very, very light lang yung paglagay ko kasi thick yung consistency ng stick na to. So, doon lang ako naglalagay sa mga scars. Ang dami, no? Diba? I look like a leopard na. Okay, so naglalagay din ako ng dark foundation shade sa aking under eye. Ayan. Diba? And right to the corners of my nose. Ayan. So, these are the areas na gusto-gusto ko talaga i-cover up. So, in order to blend everything, I am using my beauty blender to smudge it all out. So, ganon. Simple lang, maday. Alright. And by the way, shout out pala kay Vince Chu and sa lahat na nag-comment sa previous videos ko. Salamat pa rin sa pagsuporta sa akin kahit medyo busy na tayo ngayon kasi the classes has already started. So, ganun. So, I think it's all blended out. Okay na
siya. Anyways, ganun na siya. So, ang aking ginagawa, guys, it's not the usual thing na usually makikita niyo sa aking mga videos. Ito, kino-combine kong dalawang to. Ito yung tinted sunscreen at ito naman yung BB cream from Bello. At kino-combine ko silang dalawa. Ito kasi para ma-continue yung work ng toner and at the same time yung soap ng kojic acid ng Bello. Ginagamit ko rin yan para sa face. So, kino-continue ko siya together with this tinted sunscreen. And I also mix this up with my favorite foundation, which is the Infallible 24-hour fresh wear. Sandali. Okay, so ganito sila. Tatlo sila yung ginagamit ko all together. But, minimix ko lang sila ng maigi para hindi siya masyadong kapal or makapal sa aking face. So, ito na guys. So, yung ginagawa ko is this. Kumukuha ako ng tatlong streaks na ganyan. Alright. Yan. Mukha niya. So, ito lang yung kinukuha kong produkto galing sa BB cream. And next is pinapastripe ko siyang ganon or checkered pala. Yan. Tatlo din. Kasi yung BB cream, it gives that moisturizing effect and ito naman pang drying to. So, para mag-balance ang lahat, so, kino-combine ko silang dalawa. Yun yung reason. Next is to give that tint or natural lang yung yung glow ng aking skin. At ito naman yung gagamitin ko yung 24 hours fresh wear. Tatlo lang. 2 and 3. Tatlong pumps lang. Okay na ako. Okay. So, I'll be mixing this all up right into my hand. Wait. There's dyan. With this pulley brush from Real Techniques, minimix ko lang siya at i-apply sa aking mukha. I evenly distribute it with the use of this foundation or flat brush from Real Techniques. Sandali, yung aking tao talagang gusto nang bumigay. I'll just distribute it onto my face. Yun lang kadami or ganito lang kadami yung kailangan ko. Tatlong pumps lang ng foundation, tatlong streaks lang ng BB cream at tatlong streaks din ng aking tinted sunscreen. At yun, ito na. I look like zebra or din. Parang miyembro ako ng isang tribu. Okay. And then, it's time for blending. Asa na yung punch ko? So, magbe-blend na tayo. I'll just evenly distribute this all over. Sandali, nakalimutan ko pala yung mukha ko before I place the foundation. Pero anyway, I'll just put just a little bit of screenshot right here para makakompara ninyo yung before and after. Okay, so I just blend this thing all over. Ganun lang guys. Kasi kapag naman dinidirect ko yung yung product sa sponge, yung produkto ay magsisip talaga. Masisip siya sa blender ko. Kaya, konti na lang yung madidistribute na foundation sa aking skin. So, sayang talaga yung produkto, guys. That is why I'm using paddle brush or flat brush before blending it in with the sponge. Tama ba yung pag-explain ko? Sometimes kasi kulang na kulang ha? Okay, so I have to blend it all together. Okay. Kasama na dyan yung neck. And, eto na. Ayan. So, halata pa ba yung scar? Ito, I think, halata pa siya. Pero hindi na siya gaano kahalala kumpara kanina. At
At ito yung mother ng chicken pox. O yun. Okay. Next is maglalagay na tayo ng finishing powder. So, yung ginagamit ko is the loose powder from Fashion 21 as well. At the same time, together with this, ito yung dalawang favorite na loose powder ko na super cheap lang. Na mabibili nyo talaga sa every department store. So, the darker shade or the warm shade, inilalagay ko siya sa... Actually, minimix ko sila together. So, inilalagay ko to yung dark shade sa mga scar areas ko. Like so. And dito sa under eye circles ko. Okay, so dito. Ayan. Ayan. So, I think ganun lang. And then, for my lighter shade, which is, this is from Nishido and Creamy Glow yung shade na to. So, inilalagay ko naman siya sa gusto kong areas na ma-highlight or masisip talaga niya yung oil kapag my face will start to get oily in the half of the day. So, by the way guys, ito yung foundation routine ko every time I'm running errands, every time I go to work. So, 4 a.m. in the morning, ito yung foundation routine ko talaga guys. Frankly speaking, ito talaga yung totoo. Walang keme-keme ito. So, I'll just wait for the powder to set at I will finish the rest of my makeup. The rest of my makeup, of course, yung kilay lang, my lips, and just a little bit of mascara, and then I'll be back. So, ayan, we're done with my mascara, my kilay, and then my lipstick. So, by the way, yung lipstick ko is from Everbelina Magic Lipstick, and it's on the shade Lemon. And this mascara is from Fashion 21, which is the Double Up Mascara na talagang parati kong nilalagay sa aking pilik mata. And for my eyebrows, yung ginagamit ko is the pencil. Ito yung pencil. This is from Fashion 21 as well. It only costs 79 pesos. So, talagang very practical talaga. And now, let's blend it out. So, ito yung ginagamit ko, yung flat brush from Little Techniques. And, i-swipe out ko lang yung mga extra dyan sa aking face. So, ayan. Super kinis na mga day. Mga mamang pala. Mamang. Ayan. Okay, so kapag mainit yung panahon, naglalagay ako ng setting spray sa aking mukha. At ginagamit ko yung Nishido Matte Finish kasi super affordable lang siya. So, magsaset ako ng spray kasi mainit sa labas at kasi ayoko matunaw yung aking makeup for the rest of the day. Ganon. And let's just wait for it to set. Oh. So, minsan nakukontour ako, minsan hindi naman kasi nag-oxidize yung produkto sa aking mukha. That is why hindi ko na kailangan ng contour minsan. But, kung feel ko at parang gusto kong parang full glam talaga yung aking aura on that day, then I will do and proceed to contouring. So, ito na. Ito na yung aking foundation routine at paano ko tinakpan yung aking scar. So, halata pa ba? Tingnan nyo ba? Halata pa? Yan, sadali. Ikukunin ko lang yung aking towel at yan, mag-final video na tayo.
yan, mga mamang. So, fresh na ba tayo? Ha? Okay, so ito na yung aking foundation routine. Katatapos ko lang maligo. So, medyo wet pa ang aking hair. So, this is my final look. Fresh na ba? So, anyways. Kasi sabi ko nga kanina na ito yung usual routine ko na ngayon. Kasi medyo nagbago na dahil nga nagkaroon tayo ng chicken pox plus 2 months ago. I think it's already 2 months na yung nakalipas ng trahedya sa aking mukha. So, diba? Parang wala lang, So, ito yung ginagay ko. Yung very, very technique lang talaga is ito. Yung humamag kayo ng foundation stick or concealer that is 2 times darker sa inyong shade or skin color para magkaroon ng, in order to give you that color correcting na effect sa inyong mukha. So as you can see, diba, yung before na mukha ko kanina, halatang halata yung mga scars ng chicken pox. At sa ngayon, ito na. Hindi siya totally na-erase, pero na-lessen siya. Let me know guys down in the comments below kung ano ba yung pwede nyong isi-share sa lahat na may concern din sa chicken pox scars. Okay, so ano yung ba yung pinaka-perfect din na pangtapal sa mga scars dyan for those who have chicken pox 2 months ago like me. So, ano ba yung ginagamit ninyo guys? Let me know down in the comments below, and if you wanted to be mentioned again on the next video. By the way, hindi ko pala na-mention yung iba, pero si Vince Joe, yun yung na-remember ko na nag-comment sa last video ko. So, anyways, thank you. Si Jillian Obstaculo rin pala. Si Jillian Obstaculo, thank you rin sa pag-comment last time. So, shoutout din sa inyo. Sa iyo. Okay, so I think that's it for my video for today. And again, if you wanted to be mentioned on my next video, just comment down below, like this video guys, and tell me kung ano yung mga usual or yung mga routines din ninyo para ipangtapal yung mga sumpa at additional sumpa sa inyong mukha. Okay? So, ilagay nyo dito sa comments below para to give more techniques or learnings para sa ating manonood at para rin sa akin. Kasi gusto ko rin i-try out yun. Kung maging suggestion ninyo. Okay. So, also, if meron kayong video suggestion, comment below kung anong gusto nyo makita next. Okay, see you guys next time. Bye!